This conference will now be recorded. Yeah, today is session 8. We're creating the hybrid frameworks from scratch. If you want to create the hybrid framework from scratch, refer the session 1 to 7 recordings. Then only you can able to understand the session 8. In session 8, I'm going to create the reusable methods for the action classes as well as I'm going to use some SQL to interact with web browsers. Um, in SQL, we're going to do the visual match, and then we're going to click those web elements using SQL API. Okay. Now the first method we're going to see today is how to scroll an element, and then I have to click that element. I want to scroll element, and then I want to click that particular element using action class. For that, I'm going to write a method. In the idle class, I'm going to write my reusable methods. The method I'm going to start public act specifier, act specifier public, and then return type is going to be void. Scroll to element, scroll element, scroll element into view and click, view and click. Okay. Method argument are going to pass web element. Just pass the type of interfaces web element, because web element is interface, and type ELE. ELE stands for element. Okay. Now you can add the log.info, log.info, log.info. In that you can add a method name. In the exception handling code, you can add the try and catch block. Okay. Now I want to scroll an element and then I want to click the element. ஓகேங்களா அதுக்கு என்ன பண்ண போறேன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன தேவை நம்மளுக்கு I going to use action class. I going to use action class. என்ன பண்ணணும் first I want to use the actions ஒரு class இருக்கும். The package is var0 open qa.selenium interactions. For that they have to create an object. Give action instance equal to new of actions. So it's a parameters constructor. You can able to see it's a parameterized constructor. You have to pass a driver. Driver pass பண்ணணும் ஓகேங்களா டிரைவர் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பாஸ் பண்ண தேவையில்லை ஏன் தெரியுமா because this class is having some default constructor itself. That's called driver. You can able to see this class is having the default constructor. Okay, you can call this dot driver சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் டிரைவரை கால் பண்ணிக்கலாம். Okay, you can call this dot driver call பண்ணிக்கலாம். Okay, now I initialize the action class. Now I want to scroll element and I want to click. What are methods I have to use? I want to scroll an element and then I want to click using action class. What's the method I have to use? Action dot Multiple elements. put element. In that put element, I have to pass. I can pass offset values. If you know the offset value, you can pass offset value. You can use move element to pass the target web element, or you can use a third method as well. You can pass the web element and then you can pass the offset value of x, offset value of y. Okay, now I'm going to use target element. It's called web element ELE, and then I'm going to click. That's it. Okay, click. See, click we have two methods. One is click and click. Web element target web element. You can pass that click or you can pass click off. ELE also you can pass.
Okay, now though it's a composite actions, I'm using move to element and click. Though it's a composite action, I want to use build dot perform. I want to use build because I'm using the composite actions. ரெண்டு action மேல யூஸ் பண்றேன்னா ரெண்டு actions பண்றதால is a composite action. I want to use build. Build dot build ஓட ரெண்டு டைப் என்ன? Build ஓட ரெண்டு டைப் என்னங்க? Action. You can store in action set equal to, let's import the package. I'm getting some external noise. It's going to be a 1 minute. It's going to be, I want to import the action. Yeah, I want to import the action. Yeah, it's org.openq.selenium.html.w3. Let's see. No, it's a wrong package actually. Remove the package. Whatever you imported. Let's go above. Click on the import button and remove the unwanted package. Yeah, you can see, right? It not belong to the particular package. Okay, now you can click on the build. It's going to be action. Let's make action, and ACT is the variable. Okay. Yeah, you can see action is interface. Action is the interface. Now you can do the ACT dot make ACT dot perform. ACT dot perform. Okay, fine. Now you can add the error. Scroll to element view and click. Okay, scroll element to view and click. Just add exception. Yeah, this is how you have to write a method for scroll element to view and click. I'm going to scroll element and then I'm going to click the element. Scroll means I can say, like, for example, if I want to click the start, I just come here and then I'll click the start button. Okay, that is need of scroll to view and click. Now I'm going to write the next method. Yeah, I have one drop down. In the drop down, I want to do the mouse. In the drop down, I have to do the mouse over. ஓகேங்களா drop down இருக்கு actually. Okay, I'll take one notepad. I have something like oranges in the drop down button. In a drop down, I have oranges, grapes, apples இருக்கு. புரியுதா? Oranges, apples, grapes. First என்ன பண்ணணும்? Drop down click பண்ணணும். Then drop downல பாத்தீங்கன்னா I have some fruits இருக்கு. Oranges, apple, grapes இருக்கு. எனக்கு grapes வந்து என்ன பண்ணணும்? கிளிக் பண்ண வேண்டும். இதுக்கு நான் ஆக்ஷன் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும்? நான் ஒரு மெத்தட் எழுத போறேன். ஓகே, எப்படி எழுதலாம்? பப்ளிக் void drop down by mouse over. Drop down by mouse over. Okay, add the lot of info. Just change the info. Use the exception handling code. Okay.
Now you can implement the actions class. Actions act equal to new of constructor. It's a parameter constructor. I'm going to use this dot driver. This dot driver. Now I want to do the in my drop down. I want to do the mouse over. Okay, I want to choose the oranges from the drop down. Bhaskar, what's the method you'll use? What method you use to do the mouse over? See, in the drop down I have oranges, grapes, apples. I want to do the mouse over to grapes. Okay, what method you use? What method will you use? I am asking you two things I have to do. I'm going to keep my mouse in the drop down. It's going to display one list. From the list, I want to mouse over to grapes. What are the methods I have to use? Bhaskar, I'm asking you, I have one drop down. In the drop down, first I want to do the mouse over. In drop down, it will Okay. display the list. And then from the list, I want to mouse over to the grapes. What are the methods I have to use? Move to elements. I have to use the move to element. I have to use the move to element. In that, I have to pass the web element as the argument. Just pass ELE here. Now, first I pass the move to element. I place my cursor. It's going to display one list. It's going to display the list. Now I want to go to the grapes. What I have to do? நான் சொல்றது புரியலையா உங்களுக்கு டிராப் டவுன் மேல வச்சுட்டு லிஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கு இப்போ கிரேப்ஸ்ல நம்ம மவுஸ் ஓவர் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க ராஜா தெரியலையா Next கொடுத்தா வரும். அப்படி என்ன சொல்றீங்க Again டிராப் mouse டவுன் move பண்ணணும் சார். அது தெரியுதுங்க எனக்கு ஐ ஆஸ்கிங் தி கோட் ஐ நோ ஹவ் டு ஐ நோ ஆல் தி திங்ஸ் ஓகே ஜஸ்ட் ஐ அம் ஆஸ்கிங் தி மெத்தட் வாட் ஐ ஹேவ் டு டு சார் எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூ பார்க்கலாம் இல்லாட்டி ஸ்லைடர் வச்சு I asked Bhaskar I am not asking you I am asking Bhaskar first I want to do the perform activity okay now that's single action what will happen mouse over வந்து இந்த டிராப் டவுன் மேல நான் என்ன பண்றேன் லைட்டா மவுஸ் ஓவர் பண்றேன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா லிஸ்ட் வந்து டிஸ்ப்ளே ஆகும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும் ஆரஞ்சஸ் ஆப்பிள்ஸ் கிரேப்ஸ் இருக்கு ஓகே நவ வாட் ஐ ஹேவ் டு டு இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இது மவுஸ் ஓவர் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலா மவுஸ் ஓவர் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வாட் ஐ ஹேவ் டு டு சேம் திங் ஐ ஹேவ் டு பெர்ஃபார்ம் act dot move to element this time I want to pass sub element pass பண்ணனும் type is going to be element sub element means after doing mouse over again I want to do the mouse over one more time right to the grapes right that's why it's called sub element this is the main element this is going to sub element
Okay, otherwise if you are understanding, you can change main element, main ele and sub ele, main element and sub element. You can pass the main element here, and then you can pass sub element here. Now mouse over will happen. After doing mouse over, I want to click the grapes. I want to click the grapes. Just make a click. So it's going to be the composite actions. I want to use a build dot perform. That's it. This is how you want to do the drop down by mouse over. First you want to pass the main element. It will going to do the mouse over in the drop down. Once the drop down is set, using sub element, I'm going to click. I'm going to do the mouse over, and then I'm going to click, and then I'm going to build. Build means if you have more than one actions, you can use a build. It will build in a composite actions, and then I'm going to perform the action one by one using perform method. Log dot error. Log dot error. Drop down my mouse over. Okay. Next thing is drag and drop. Drag and drop means, for example, I have some photo buckets. Photo buckets now the bucket நிறைய photos இருக்கு. அந்த photos என்ன பண்ணணும்? நான் இன்னொரு frame move பண்ணணும் actually. Frame means I have some photo buckets, another frame. I want to copy the photo one by one, and then I want to transfer to another buckets. Okay. அப்போ drag and drop பண்ணி தான் என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு bucketல இருந்து இன்னொரு bucket வந்து காப்பி பண்ண முடியும். Further I going to perform the drag and drop activity. Drag and drop பண்ணணும். Drag and drop பண்ணது என்ன பண்ணலாம்? Wake and Bhaskar. If I want to do the drag and drop, what I have to do? என்ன தெரியும் எனக்கு? என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் கேட்டேன். What method I have to use? What method I have to use? என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நான் drag and drop பண்ணணும்? அத கேட்டேன் நான். Public void drag and drop. ஓகேங்களா? Just you have to pass the web elements. You have to pass two web elements, source web element and target web element. Source web element and then target web element. EGT, make it mute, and make some external noise. Drag and drop. It's try and catch block. Okay. Now going to pass the source web element and target web element. Okay. Yeah. Source web element pass பண்ணனும் and target web element pass பண்ணனுமா? Okay. Yeah. Fine. Now what I going to do? I want to pass the source web element and target web element pass பண்ணனும். Okay. Okay. Now I'm going to use again I'm going to implement the action class. Actions action equal to new of actions. So it's a parameter constructor, pass a driver. So it's a parameter constructor. I want to pass a driver. The method I'm going to use is dot drag and drop. Source element and target element. That's it. In drag and drop, I want to pass source element
and target web element. Okay. Yeah. Source web element and target web element. ஓகேங்களா? இதுல இருந்து என்ன பண்ணணும்னா நீங்க பில்ட் யூஸ் பண்ணுங்க. ஏன் நீங்க கேட்கலாம் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் கேட்கலாம். ஒரு ஆக்ஷன் கிடையாது ஆக்சுவலா. சோர்ஸ் வந்து ட்ராக் பண்ணி டிராப் பண்ண போறீங்க. ஓகேங்களா? we going to use two web elements. So it's going to be a composite actions. You can use build.perform கொடுங்க. build.perform. Now copy the catch block. டெம்ப்ளேட் இருக்கா? இந்த டெம்ப்ளேட் காப்பி பண்ணி என்ன பண்ணுங்க? இங்க பேஸ்ட் பண்ணுங்க. Now next one is double click. Double click perform ஆகணும். Okay. Double click பார்த்தீங்கன்னா என்ன பாஸ் பண்ணணும் ஆக்சுவலா? We want to pass a web element, right? For double click, what is the method I will use? Bhaskar, for double click, what method I have to use? ஒரு வெப் எலமெண்ட் டபுள் டைஸ் கிளிக் பண்ணணும். என்ன பண்ணுவீங்க? I'm asking Bhaskar. Start the login info. Then you can use the double click. Can I add the exception handling code? Bhaskar, I'm asking you. Double What's the click method I have method. to double click method use பண்ணணும். Why am I not getting a witty responses from you? If I ask some question to you, within a flash you have to respond it. You should give the response. It should be a witty responses. I'm looking from you. First, what I have to do? I want to use the data for the action class. Actions class. I want to create an object as a driver. Now I want to perform the double click. Action dot double click. Pass the web element. That's it. And then you can use the perform activity. That's it. Okay. Let's see mouse over. Mouse over is there. Mouse over. Yeah. Next, last method I'm going to have is mouse over. So we're going to add some comments. Mouse hovering on the element is perform. Okay. Just use a single mouse over. It's a single mouse over. I want to write a method. Public void single mouse over to pass want to pass one web element as ELE. In the catch block, you have to add this template. This is a double click. Okay, now come to this method. Mouse hovering. Add the info. Loaded info. Then you can add the single mouse over. Method action started. You can use the try and catch block. Okay, now I'm going to do a single mouse over. First, what I have to do? I have to create a actions class object.
pass a argument as the parameters constructor. This dot driver. Okay, now though it's going to single mouse over, what is the method I have to use? Wake. Oh, single mouse over. What method I have to use? Very simple. Single mouse over. Only one time I want to do the mouse over. What method I have to use? Wake, are you there? 1 minute. This conference will now be recorded. Is single mouse over. Act dot. Yes, you have to use a move element. This is a single mouse over. You can use move element. You can pass the tag element, and then you can use the perform. Sometimes you can do the single mouse over. At the time you can use this method. At the time is going to void. In the catch block, I'm going to add the my log message. Log level is going to error log level. It is going to be a single mouse over. Okay, fine. இப்போ single mouse over பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா we add method called double click mouse over click பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா we have written all the methods. Now I want to right click on the element. சில டைம் என்ன ஆகும் தெரியுமா ரைட் கிளிக் பண்ணி சேவ் பண்ணலாமா ஆப்ஷன் இருக்கும். Sometimes what do you do, the page you will right click and then you can save as கொடுக்கலாம். இது மாதிரி வந்து சேவ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா. இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் மெத்தட் எழுத போறோம். Only for right click. For the writer commands, documentation commands, right click on the element. Right click on the element. Okay, this writer method public void right click vacant basket. Can you say what is the method to perform the right click? Click perform பண்றதுக்கு method யூஸ் பண்ணனும். Vacant basket to perform right click. What is the method I have to use? Context click. Context list use பண்ணனும். Okay, I think I'm making some mistakes here. Bracket பாத்தீங்கன்னா proper close பண்ணல. That's why throwing the exception. Control shift F அடிங்க. Format ஆயிடும். Now you can write a method. You can use the log info. Plain catch block எழுதுங்க. Okay, and then you can write like actions class நீங்க ஆல்ரெடி பண்ண வேண்டியதுதான். act dot. Okay, just you have to call a method called context click. Context click இருக்கு. Context click என்ன பாஸ் பண்ணனும் actually? You can pass selenium for the introduce method. You can pass web element. இது வந்து selenium 3 இது selenium 4 இது actually ஓகேங்களா. நீங்க selenium 4 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கான்டெக்ஸ்ட் என்ன பாஸ் பண்ணனும் ஒரு வெப் எலிமெண்ட் பாஸ் பண்ணனும் எந்த எலிமெண்ட் வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ண போறீங்க ஓகே and then context click பண்ணியாச்சு ஓகேவா now I going to use perform do a single action I can use perform in the error exception என்ன பண்ணுங்க error level add பண்றீங்க okay just change it as right click change it as right click மாதிரி now I perform the right click. Next method I'm going to use
சிக்குலி யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? ஐ கோயிங் டு யூஸ் சிக்குலி. சிக்குலிக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஆட் தி டிபெண்டன்சி ஆட் பண்ணணும். ஓகே, ஜஸ்ட் கோ டு permanent XML. In the permanent XML, you have to add the dependency. Yeah, just open the permanent XML. Just add some version. You can add some tag. Sikuli dot version. அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு tag create பண்ணீங்க. Wait பண்ணுங்க. Okay. Okay. Meantime, I go to Maven Central. Just go to Maven Central and take the Sikuli XAPI நினைக்கிறேன் actually. Just type Sikuli. Sikuli type பண்ணுங்க. சிக்குலின்னு டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, சிக்குலி ஏபிஐன்னு ஒன்று இருக்கா. ஜஸ்ட் கோ ஹியர். வெயிட் பண்ணுங்க. என் பழைய ப்ராஜெக்ட்ல சிக்குலி இருக்கு ஆக்சுவலா, நான் எடுத்துக்கிறேன் ஆக்சுவலா. வெயிட் பண்ணுங்க. அந்த வருஷம் இந்த வருஷம் கான்ஃபிளிக்ட் வரக்கூடாது. ஐ ஹாவ் ஒன் மோர் permanent XML. இதுல சிக்குலி ஆல்ரெடி இருக்கும். இந்த வருஷம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சிக்குலி வெர்ஷன் டெஸ்ட் have permanent XML extend reports log4j இருக்கு. சிக்குலி எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? சிக்குலி எக்ஸ் ஏபிஐ 2.05 யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இதுவும் அவைலபிளா இருக்கும். Just go to the Maven Central and search for Sikuli XAPI. இந்த யூஸ் பண்ணணும். I used 2.0.4. Just copy the dependency. The version is going to be 2.0.4. 2.0.4. Now we can add the dependency. Okay, just parameterize this version. Secure that version. Okay, now come to this title class. You can write a method for Sikuli. Okay, just add public void. I'm going to click the element. Actually going to click the element. Already I'm going to have some PNG image, portable network graphics image வச்சுப்பேன். crop பண்ணி வச்சுப்பேன். அந்த இமேஜ்ல இருக்க பிக்சல்ஸும் வெப்பில் இருக்க இமேஜ் பிக்சல்ஸும் மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா, விஷுவல் மேட்ச் நடந்தது அப்படின்னா, then it's going to click the particular element. Okay, we have multiple methods. You can type the text, you can click the element. Okay, double click பண்ணலாம், எல்லாம் பண்ண முடியும் using Sikuli API. Okay, now I'm going to use like Sikuli click use பண்ண போறேன். Sikuli click. Okay, now I'm going to add the $info. In the $info, I'm going to have the information of the method. Sikuli click method action started, and then I'm going to have the exception handling code, try and catch block. Okay, just copy the try and catch block. இந்த try and catch block என்ன பண்ணலாம்? What class I have to use? Bhaskar, wake. என்ன class யூஸ் பண்ணணும்? Sikuli நான் வந்து perform பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன class யூஸ் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட் பண்ணணும்? Few days back you guys did this pattern class, right? Make it mute. I'm getting some external noise. What class I have to use? Pattern class. Okay.
பேட்டர்ன்ல பார்த்தா 2 பேட்டர்ன் இருக்கும். நீங்க வந்து பேக்கேஜ் ப்ராப்பரா சூஸ் பண்ணணும். org.seculi.script யூஸ் பண்ணணும். Just import it. Pattern is sorry. First என்ன பண்ணணும், screen காம்ப்ளிகேட் பண்ணணும். Sorry, I made a mistake. First I want to create an object for screen. இதுல வந்து security இருக்கு பாத்தீங்களா, security யூஸ் பண்ணணும். ஸ்க்ரீனுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க, equal to new of screen. Okay, already I discussed all this stuffs before. Now going to create a class for the pattern. In the class object create பண்ணுங்க. Okay, and then you can click like p18 pattern equal to new of pattern. So is a parameters constructor. In the parameters constructor, you can pass the image or path pass பண்ணணும். இமேஜோட பாத்தை நீங்க பாஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, அப்ப என்ன பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் வந்து பஃபர் இமேஜ் ரிட்ரீஸ் பண்ணலாம், ஆர் டேட்டா இமேஜ் பாஸ் பண்ணலாம். எனிதிங் யூ கேன் பாஸ். நவ் ஐ கோயிங் டு பாஸ் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா, இதுல வந்து என்ன பாஸ் பண்ண போறேன்னா, ஸ்ட்ரிங் வந்து இமேஜ் பாத் பாஸ் பண்ண போறேன். இமேஜ் பாத் பாஸ் பண்ணுவேன். இந்த இமேஜ் பத்தி என்ன பண்ணுங்க, இந்த இடத்துல நல்ல இருக்க இடத்துல கொடுத்துருங்க. தட்ஸ் இட். ஓகே, நவ் from this image it will take all the pixels. ஓகேங்களா, பிக்சல்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்க ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற பிக்சல்ஸ் மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களோட எடுத்த ஸ்கிரீன்ஷாட்ல இருக்க பிக்சல்ஸும் வெப்பே கிளிக் பண்ணணும். ஓகே, now what I going to do, screen dot click. In the click I have multiple methods. ஓகே, கிளிக் கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா என் பேட்டர்ன் கொடுத்துருந்தேன். இந்த பேட்டர்ன் வந்து எனக்கு ஸ்கிரீன்ல மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா just go and click. That's it. Now we can add the error message in the catch block. You can add the security click. See, இது மாதிரி வந்து மல்டி மெசேஜ் எழுதலாம். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு காட்டுறேன். ஓகேங்களா, டபுள் கிளிக் பண்ணலாம், சென்ட் கீஸ் யூஸ் பண்ணலாம். You can do anything. Okay, now we can see like screen dot சென்ட் கீஸ் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா, சென்ட் கீஸ் வராது. இதுல வந்து என்ன வரும், டைப்னு வருமா, டைப்னு கொடுத்தீங்கன்னா டைப் ஆகும் போயிட்டு. ஓகேங்களா, இது மாதிரி நீங்க வந்து மல்டிபிள் திங்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் இல்ல, என்னால பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஆப்ஜெக்ட்னா எக்ஸ்பாத் அங்க ஃபைண்ட் பண்ண முடியல, டஃபா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க சிக்குலி ஏபி யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், போயிட்டு கிளிக் பண்ணலாம், சென்ட் கீஸ் டைப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டைப் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணலாம். எவ்ரிதிங் கேன் டூ இன் தி சிக்குலி. ஓகே, if you require you can write the methods for all the stuffs. Okay, now next thing you're going to see window handlings, how to handle multiple windows. Okay, how to handle the handling multiple windows in the web page. Handling multiple windows in the web page, it's very important actually. Handling multiple windows in the web page. Now I created a method for this. Public void handling window okay, just add the info. Handling window try and catch block. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், ஆக்சுவலா விண்டோ ஹேண்ட்லிங் பண்ணணும். ஓகேங்களா, விண்டோ ஹேண்ட்லிங் வந்து எந்த பேர் வேணா பண்ணலாம். ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க, வேற பேர் போடணும், கிளிக் பண்ணீங்கன்னு வச்சுங்களேன், மல்டிபிள் விண்டோஸ் அந்த விண்டோல இருக்கு ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
just assume that I going to click this button. கிளிக் பண்ண போறேன். எனக்கு மல்டிபிள் விண்டோஸ் வந்து ஜிக்ஸாகா ஓப்பன் ஆகுது ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? அதை நான் ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மெத்தட் எழுதணும். தட் இஸ் கால்ட் ஹேண்ட்லிங் விண்டோஸ். ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் ஐ ஹேவ் டு டூ, ஃபர்ஸ்ட் டிரைவர் தேவைப்படுவாங்க. ஓகேங்களா? டிரைவர் யூஸ் பண்ணணும். ஈக்குவல் டு this dot driver dot get window handles. get window handles ஓட ரெண்டு டைப் என்ன, wake get window handles ரெண்டு டைப் என்ன, பாஸ்கர் get window handles ரெண்டு டைப் is set of string. set is interface. set of string, set is interface. okay, set of string வரும். set is interface, set of string. ஏன்னா விண்டோ ஒரு விண்டோக்கும் ஒரு யூனிக் ஐடி இருக்கும். அது ஒரு ஹேஷ் வேல்யூ மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலா. that hash value is called the unique id for all the windows. ஒரு விண்டோக்கும் ஒரு யூனிக் ஐடி இருக்கும். ஓகேங்களா? நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா I going to keep that is a child windows வச்சுக்க போறேன். child windows அப்படி வச்சுக்க போறேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்படின்னா என் பேரண்ட் விண்டோ டிக்ளேர் பண்ணணும். this dot driver dot get window handle இருக்கு. get window handle என்ன தெரியுமா, ஒரே விண்டோ மட்டும் தான் கொடுக்கும். உங்க பேரண்ட் விண்டோ மட்டும் தான் இது கொடுக்கும். ஓகேவா? கொடுக்கும். now I going to make it as ரெண்டு டைப் இஸ் கோயிங் string. என்ன பண்ணலாம், string of parent கொடுத்துடலாமா, parent. ஓகே, parent window கொடுங்க. you can give parent window. okay, now you have the this dot driver dot get window analysis இருக்கு. இது வந்து going to give the all the child windows. ஓகேங்களா? இட்ஸ் ரெண்டு செட் ஆஃப் string. ஏன் செட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் தரான்னு தெரியுதா உங்களுக்கு? டூப்ளிகேட்ஸ் அலோவ் பண்ணாது. ஓகேங்களா? யூனிக் விண்டோஸ் மட்டும் தான் அலோவ் பண்ணும், டூப்ளிகேட் விண்டோஸ் அலோவ் பண்ணாது. now I want to iterate all the windows. எல்லா விண்டோஸ் ஐட்ரேட் பண்ண போறேன். ஐட்ரேட் பண்றது நான் என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் child window தேவைப்படும். child windows dot iterator யூஸ் பண்ணணுமா, child windows dot sorry I made a blunder mistake. child windows dot iterator அப்படின்னு இருக்கும். this iterator type is iterator return type is iterator return type is vacant box iterator of string. iterator of string. iterator of string, iterator interface. actually I want to iterate. ஏன்னா ஒரு child window iterate பண்ணணும். because I have a list of child windows இருக்கு, set of child windows இருக்கு. இது நிறைய child windows இருக்கு. அது ஒரு child window iterate பண்ணணும். okay, now I going to keep this as child window வைக்க போறேன். child window டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இது விண்டோஸ், இது விண்டோ. அப்ப என்ன அர்த்தம், விண்டோஸ் நிறைய விண்டோஸ் இருக்கு. விண்டோனா விண்டோ, ஒரு விண்டோ இருக்கு அர்த்தம். ஓகே, now I going to use the while loop. சரி, ஐட்ரேட்டட் வைக்க தேவை நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா தப்பு பண்றேன் நினைக்கிறேன். இல்ல, just keep iterate. I want to confuse you. I want to use while loop. iterate the windows one by one. use iterator. can use iter as next. அது யூஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா இது வந்து கர்சர் கான்செப்ட்ல ஒர்க் ஆகும். ஐட்ரேட் ஒர்க் இந்த கர்சர் கான்செப்ட். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐட்ரேட் இருக்கும். செகண்ட் ஐட்ரேட் இருந்தது அப்படின்னா as next will give the boolean value true கொடுக்கும். ட்ரூ கொடுத்ததுன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும், while loop வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடும், உள்ள போகும். ஓகே, now I going to do iter dot next. நெக்ஸ்ட் கொடுத்தா உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா, நெக்ஸ்ட் சைல்ட் விண்டோவை வாங்கி வச்சுக்கும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் கொடுக்கும். ஸ்ட்ரிங் ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க. ஸ்ட்ரிங் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க. யா, ஐ கோயிங் டு கிவ் சைல்டு கொடுக்கலாம். சைல்டு விண்டோன்னு தரலாமா?
Don't get confused. It's Windows, it's child window. Now I'm going to run an if condition. In the if condition, I'm going to write not condition of parent window equals child window. ஏன் இந்த கண்டிஷன் தானே தெரியுதா? பேரண்ட் விண்டோ சைல்டு விண்டோ சேமா இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? பேரண்ட் விண்டோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் விண்டோ ஓப்பன் ஆகுது பார்த்தீங்களா, அது பேரண்ட் விண்டோ. அண்ட் தென் இது சைல்டு விண்டோஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சைல்டு விண்டோஸ் இருக்கும். இதை ஐட்ரேட் பண்ணி ஃபைனலாக ஒரு விண்டோ ஐட்ரேட் பண்ணி சைல்டு விண்டோ வைப்பேன். பேரண்ட் விண்டோ சைல்டு விண்டோவும் சேமா இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணு, அந்த விண்டோக்கு சுவிட்ச் ஓவர் ஆகுன்னு அர்த்தம். அப்போ என்ன பண்ணணும்? வாட் ஹேவ் டு டு? டிரைவர் டாட் ஸ்விட்ச் டு எழுதலாமா இல்லையா? எப்படி எழுதலாமா? டிரைவர் டாட் switch to window என்ன பண்ணுங்க, சைல்டு விண்டோவை கொடுத்துருங்க. ஓகேங்களா? அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? பேரண்ட் விண்டோ சைல்டு சேமா இல்லை அப்படின்னா அந்த சைல்டு விண்டோக்கு சுவிட்ச் ஓவர் ஆயிடும். சுவிட்ச் ஓவர் ஆயிடுமா? ஆயிடும். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் பாருங்க. சுவிட்ச் ஓவர் ஆயிடுச்சு. சுவிட்ச் ஓவர் ஆனதுக்கு அப்புறம் I'm going to get the title. Driver dot get title எடுக்க போறேன். ஓகேங்களா? get title எடுப்பேன். contains யூஸ் பண்ண போறேன். I'm going to use contains. content நான் இப்போ மெத்தட்ல பாஸ் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? string title அப்படி சொல்லி பாஸ் பண்றேன். ஓகேங்களா? இந்த டைட்டில்ல பாஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, இருங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. சைல்டு விண்டோ சுவிட்ச் ஓவர் ஆயிடுறேன். சுவிட்ச் ஓவர் ஆகிட்டு நான் கொடுக்குற டைட்டில் வந்து சேமா இருந்தது அப்படின்னா, ஓகே, நான் கொடுக்குற டைட்டில் சொல்றேன். சைல்டு விண்டோ டைட்டில் சேமா இருந்தது அப்படின்னா என்ன பண்ண போறேன்? டைட்டில் விண்டோ சேமா இருந்தது அப்படின்னா வந்து ஓகே, now I'm going to add one more info. Title of pages. Title of child window is அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றேன்? டைட்டில் பிரிண்ட் பண்றேன். பிரிண்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின்னா, நான் ஒரு சைல்டு விண்டோ தருவேன். சைல்டு விண்டோ நிறைய இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். அந்த டைட்டில் எது மேட்ச் ஆகுதோ அந்த விண்டோ சுவிட்ச் ஆகும் ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? சுவிட்ச் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, இந்த while loopக்கு ஒரு லேபிள் while loop யூஸ் பண்ணுங்க. அவுட்டர்னு யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? இப்போ என்ன பண்ணணும்? நான் பிரேக் பண்ண போறேன். இதை பிரேக் பண்ண போறேன். பிரேக் ஆஃப் அவுட்டர் லூப்பை பிரேக் பண்ண போறேன். ஏன்னா நான் ஒரு டைட்டில் பாஸ் பண்றேன். அது வந்து எந்த சைல்டு விண்டோல இருக்கோ அந்த டைட்டில் வந்து என்ன ஆயிடும்? உங்களுக்கு சுவிட்ச் ஆயிட்டு இட்ஸ் கோயிங் டு கெட் தி டைட்டில். டைட்டில் எடுத்துரும். டைட்டில் எடுத்து என்ன பண்றேன்? ஆக்சுவலா என் அவுட்டர் லூப் பிரேக் பண்றேன். அப்போ 100 விண்டோ இருந்தாலும் 34th விண்டோல எனக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா, இந்த டைட்டில் கிடைச்சிச்சு. இட் won't go 35 விண்டோ போகாது, 36 ஆகாது, 37 போகாது. ஓகேங்களா? 34 உங்களுக்கு while loop வந்து பிரேக் ஆயிடும். ஓகே, handling child windows. handling windows கொடுக்கலாமா? handling child windows, that's it. You can give like handling child windows. அந்த child windowக்கு switch over ஆயிடும். ஓகே, and then you can do all the activities. click பண்ணலாம், send keys பண்ணலாம், send keys type பண்ணலாம். ஓகேங்களா? drag and drop பண்ணலாம், எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு என்னோட ரெக்குவயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா, நான் எந்த டைட்டில் தரணும் அந்த child window switch over ஆகிட்டு I'm going to perform some other actions. இந்த ஃபார்ம்ல போய் நான் ஃபில் பண்ண போறேன். எனக்கு அந்த விண்டோல போகணும். ஓகேங்களா? இப்போ எனக்கு வந்து டிஃபால்ட்டா எனக்கு வந்து பேரண்ட் விண்டோ வரணும். என்ன பண்ணலாம்?
டிஃபால்ட்டா பேரண்ட் விண்டோ வரணும்னா என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் சொல்ல முடியுமா? இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ண தேவையில்ல. ஐ கோயிங் டு யூஸ் ஒன் மோர் மெத்தட். அது யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? Just you can add the method handling child window. Handling child window. Okay. கேட்ட கொஸ்டின் புரியுதா உங்களுக்கு? child window இருக்கு. எனக்கு டிஃபால்ட்டா பேரண்ட் விண்டோ வரணும். எனக்கு என்ன பண்ணலாம்? default content. டிஃபால்ட் கண்டா? ஓகே. சொல்றீங்க switch to default சொல்றீங்களா? driver dot switch to dot default content சொல்றீங்க. ஓகே. இப்படியும் வரலாம். என்ன பண்ணலாம்? driver switch to சொல்லிட்டு விண்டோ கொடுத்து பேரண்ட் விண்டோ உள்ள பாஸ் பண்ணலாம். ஓகே. you can pass a multiple ways. ஓகே. அப்படியும் பாஸ் பண்ணலாம். ஃபைன். ஓகே. சரி இப்படி இருக்கட்டும். ஒன் மோர் மெத்தட். இல்லைன்னா இதே மெத்தட்ல அச்சீவ் பண்ணிடலாமா? ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்து அச்சீவ் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? ஓகே. நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இங்க ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுக்க போறேன். ஆக்சுவலா ஸ்ட்ரிங் கொடுக்க போறேன். ஸ்ட்ரிங் கொடுத்து என்ன பண்ண போறேன்னா சூஸ் விண்டோன்னு கொடுக்க போறேன். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு பேரண்ட் வேணா சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சூஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு இங்கே என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா வாட் ஐ கோயிங் டு டூ ஒரு இஃப் கண்டிஷன் போட்டுற போறேன். இஃப் கண்டிஷன். ஓகே. இஃப் கண்டிஷன் இங்கே ஒரு செக் வைக்கிறேன். ஆக்சுவலா வச்சுட்டு இந்த விண்டோ எனக்கு வேணும். சூஸ் விண்டோ ஈக்குவல்ஸ் டபுள் கோட்ஸ்ல பேரண்டா இருந்தா என்ன பண்ணு டிரைவர் டாட் ஸ்விட்ச் டு விண்டோ கொடுத்துட்டு இந்த பேரண்ட் விண்டோ உள்ள பாஸ் பண்ணு. டிஃபால்ட்டும் தரலாம். ஆக்சுவலா சைல்டுக்கு வேண்டிய டிஃபால்ட் தர முடியுமா தவிர டிஃபால்ட் யாரும் தர முடியாது. சைல்டு விண்டோ இருந்து நீங்க பேரண்ட் விண்டோ வரணும் அப்படின்னா டிஃபால்ட் விண்டோ கொடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஓகே. இதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி பேரண்ட் விண்டோ தான் இருக்க போகுது. ஆக்சுவலா வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே. இது பண்ணலாம். பேரண்ட் கொடுத்தா பேரண்ட் விண்டோ மூவ் ஆயிடும். ஓகே. நோ இஷ்யூஸ். ஓகே. இதை வந்து என்ன பண்ணுங்க எல்ஸ் பிளாக்ல கொடுத்துருங்க. தட்ஸ் இட். கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் பி அடிங்க. ஓகேங்களா? இங்க எல்ஸ் பிளாக் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. நான் என்ன ஸ்ட்ரிங் தர போறேன் அப்படின்னா பேரண்ட்னு கொடுத்தா எனக்கு பேரண்ட் சுவிட்சர் ஆகும். இல்லை அப்படின்னா நான் எதுவுமே வேற எதாவது கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு சைல்டு விண்டோ வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஐட்ரேட்ல வச்சுக்கிட்டு ஐட்ரேட் பண்ணிட்டே வரும். நான் என்ன டைட்டில் தரணும் அந்த டைட்டில் மேட்ச் ஆகிற விண்டோக்கு வந்து சுவிட்சர் ஆகிடும். சுவிட்சர் ஆகிட்டு அந்த விண்டோ சுவிட்சர் ஆகிட்டு தென் இட் கோயிங் செக் த டைட்டில் செக் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறேன் நான் பிரேக் பண்ணிடுறேன். அதே விண்டோல தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஃபைன். ஓகே. இப்படி வச்சுக்கலாம். let it be. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஃப்ரேம்ஸ். ஐஃப்ரேம்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஐஃப்ரேம்ஸ் மெத்தட் எழுதணுமா இல்லையா? சொல்லுங்க. மெத்தட் எழுதணுமா இல்லையா? மெத்தட் எழுதணும் ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? அதுக்கு என்ன பண்றேன்னா ஃப்ரேம் ஸ்விட்ச் பண்றதுக்கு என்ன பண்றோம் மெத்தட் எழுத போறோம். switch the frames ஓகேங்களா? from one frame to another frame. from one frame to
another frame அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றோம், ஒரு மெத்தட் எழுதுறோம். Okay, fine. Now I'm going to use public synchronized, okay, synchronized void frame switching. Frame switching. I'm going to have two more methods of frame switching. One வந்து என்ன பண்ணலாம், frame number தெரிஞ்சதுன்னா int வெளி பாஸ் பண்ணலாம் நீங்க. Okay, just add the try and catch block. Just copy the order info. Frame switching. Okay, now it's very simple actually. This dot driver dot to frame line actually நிறைய இருக்கு, actually தெரியுதா? ஒன்று வந்து இண்டெக்ஸ் பாஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா வந்து அந்த ஐடி ஆர் நேம் பாஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா வந்து வெப்பலன் பாஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இதை வந்து நீங்கள் என்ன பாஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா, யூ கேன் டூ ஒன் திங். இது மாதிரி மெத்தடாக போடாமல் நீங்கள் இஃப் கண்டிஷன் வச்சு என்ன பண்ணலாம், அதிலே பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக. ஓகே, now you can do a write an if condition. Okay, just write an if condition. if condition வரல. ஓகே, now இதில் என்ன போடுறோம், இங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆட் பண்ணுங்க. ஸ்ட்ரிங் வந்து frame கொடுத்துருங்க. frame dot equals in our case கொடுங்க. கொடுத்துட்டு frame நம்பரா இருந்தா, frame நம்பரா தான் பண்ணுங்க. this dot driver dot switch to frame. frame என்ன பண்ணுங்கன்னா frame நம்பரை பாஸ் பண்ணுங்க. frame நம்பரை பாஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, இல்ல அப்படின்னா else if பாஸ் பண்ணுங்க. else if பாஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா, பாஸ் பண்ணிட்டு frame dot equals frame dot equals okay name, frame name or frame id இருந்ததுன்னா frame name or frame id. give or condition frame dot equals frame id. okay, just id. you can provide like equals ignore case. okay, equals ignore case. Here also you can change equals ignore case. okay, frame id or frame name, right? frame name, frame id இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுங்க, again you can copy same thing but you have to change the method alone. so string name or id. ஓகேங்களா, இதுல வந்து பாஸ் பண்ணணும். நீங்க என்ன பண்ணுங்க, string I can provide like frame details கொடுத்துறேன். it's very easy for us. frame details. here also you can do the frame details. okay, here also you can do the frame details. okay, now string வந்து frame name or id. okay, frame name id தரணும்.
இதுல இருந்து என்ன ஃப்ரேம் நேம் ஐடி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்க போகுது. தட்ஸ் இட். நான் ஒரே மெத்தட்ல 3 மெத்தட்ஸையும் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலா. ஓகே, லாஸ்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி else if. ஓகே, என்ன முடிச்சிட்டோம்? ஃப்ரேம் நம்பர் இருக்கு, ஃப்ரேம் ஐடி இருக்கு, அப்புறம் என்ன வரணும்? வெப் எலிமெண்ட் வரணுமா? வரணும். ஓகே, frame details also sorry frame details dot equals ignore case. சரிங்களா? வெப் எலிமெண்டா இருந்தது அப்படின்னா dot driver switch to frame. ஓகே, switch to frame கொடுங்க. ஃப்ரேம் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுங்க, வந்து ஒரு வெப் எலிமெண்ட் பாஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இங்கே ஒரு வெப் எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணி விட்டுருங்க. வெப் எலிமெண்ட் web element and then make it ELE. இந்த ELE மாத்தி விட்டுருங்க. That's it. ஓகே, இது மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து அந்த 3 ஃப்ரேம் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்று ஃப்ரேம் வந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணணும். இல்லை ஃப்ரேம் நேம் இருந்து ஃப்ரேம் ஐடியா இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் ஐடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரேம் ஐடி ஆர் நேம் ஓகே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை வெப் எலிமெண்ட் இருந்ததுன்னா ஒரு எலிமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணி ஃப்ரேமை சுவிட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே ஃபைன். அண்ட் தென் frame switch பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃபைன். I going to close session right now. Okay, tomorrow I going to see the Excel result methods. ஓகேங்களா? அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலா. நம்ம வந்து டெஸ்ட் டேட்டா கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு சில மெத்தட்ஸ் எழுதி என்ன பண்ண போறோம்னா I going to fetch the data from the Excel spreadsheet ல எடுக்க போறேன் ஆக்சுவலா. ஓகேவா? ஃபைன். Before that I want to add the log error dot error ஆட் பண்ணுங்க. ஆட் பண்ணிட்டீங்களா? ஆட் பண்ணிட்டு ஃப்ரேம் ஸ்விட்சிங் சொல்லிட்டு ஆட் பண்ணிடுங்க. Okay, that's it. I'm going to close session right now.